spinal disease like pain in any part of the spine or burning in any part of the spine, వెన్నెముకలో ఏదో ఒక భాగంలో విపరీతమైన నొప్పి కానీ మంట కానీ, డిస్టార్షన్ ఇన్ ది స్పైన్, వెన్నెముక వంకరలో పోవుట, బెండింగ్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి దేర్ విత్ ఏ హిస్టరీ ఆఫ్ sex abuse. That is, the fellow must be a worst fellow in sex, requiring sex every day and that too 4 or 5 times. That is like a worm. So he is a worn out fellow sexually, or a fellow who was having abnormalities of sex in the past. For example, masturbate, sex యొక్క వైకృత లక్షణములు, వైశాఖిక కామ లక్షణములు ఉండి ఇవన్నీ ఒక ట్రబుల్ వచ్చినటువంటి కేసు ఉంటే యూ విల్ ఫైండ్ ఫాస్ఫరస్, యాసిడ్ ఫాస్, యాసిడ్ ఫ్లో ఆర్ anacardium. One of these drugs the patient will be similar to, and it may cure the spinal distortion. This is మాత్రం ఉంటుంది. Especially of all these fellows, acid floor fellow gets the first mark because he is a beast of sex. But actually a beast అనే చెప్పాలి. Even though the wife is sick, he is a beast. And there are many wives who have gone sick because of the acid floor husband. And many people have their wives died immature death because of the husband's animal nature. That is acid flow. And also some phosphorus question. About ladies, there is another indication in phosphorus. I told you about stability in ladies and the few drugs that may be often indicated. In particular, in phosphorus, a woman will be having stability from the very early age, and the type of menstrual troubles which we have described previously, బిడ్డలు లేకుండా బహిష్టు బాధలు, and in addition there is another symptom, very strong unbearable sexual excitement, అతి కామతృష్ణతో కూడి పై లక్షణాలు ఉంటాయి. And often such ladies are plumpy, blunt. వీడు సామాన్యంగా లావుగా ఉంటారు, మ్యాసివ్, అంటే ఒంట్లో లావు మనుషులు. అండ్ దే వోంట్ అలౌ ది హస్బెండ్ టు గో టు ఎనీ అదర్ ప్లేస్, దే టు ఫాలో. యూ కెన్ మేక్ ఎన్ అబ్జర్వేషన్. భర్తను పొరుగురు పోనీయరు, కావాలంటే పొరుగురు పెడతారు. Because she cannot waste a night without the husband. So she is a beast of sex, horrible sexual excitement. And often the husband goes into illness, emaciation, etc. because he is too much oversexed. In such ladies, look to the symptoms of phosphorus, platinum, anacardium, and caladium. These are the most frequently indicated drugs. Especially phosphorus and platinum, they gain prominence. There was one night watcher in the university who was about 80 years old, and his wife about 73 years old, and he was daily coming and complaining to our noble Dr. Phos, to whom this place belongs, that every day his wife wants him at that age, and she almost kills him if he departs. It is like Madam Spider. You know that some species of spider, after sexual intercourse, the lady spider kills and eats the male spider. I think some of you who know zoology know it.
It is like that. కొన్ని సాలీలలో వాటికి ఎగ్జాక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆడసాలీలు ఎంత దూరం పారిపోయినా మగశీలు అనే సాలీలు పట్టుకుని తంతు తినేది. అండ్ దెన్ షీ బేర్ చేయి. It kills the husband, that is male spider, and it bears a child. Upon the story of this spider stands the mythology of Adonis in Greece. It is called the dying god. Now, just like that spider, this lady almost was eating the husband at that age. And he was complaining, and Dr. Garu has tried many drugs in homeopathy, and we were discussing, and he said there is a poor old fellow, helpless situation, can we do anything for him? And for about 5 or 6 days, we both of us thought of many drugs, and I came to the conclusion that it was platinum, and he also verified. And he gave 1 dose of platinum 200 to the respectable lady. Just 1 dose was enough, and the husband was very happy. Because they have stopped all these nasty and casualty things. She was no more excited, because at that age, sex excitement means definitely she is a patient. Because everything has its own average age, minimum and maximum ages. Before and beyond which we should understand that he should be a patient of psychosis, either himself or his father or grandfather or godfather. Psychosis. Unless there is psychosis, such nasty things, people will not have such indications of sex. So, as long as we knew the old fellow, he said he was all right with only a single dose of platinum 200 to his wife. And he was asking for medicine for sexual potency for himself to save his skin. Whereas medicine was given to his wife and he was saved. So platinum and phosphorus. In platinum and phosphorus there will be also unbearable itching of the inner part of the genital for males and women. Unbearable itching along with sexual excitement. Another indication for ladies about phosphorus is frequent profuse hemorrhage. తరచుగా మిగిలి రక్తస్రావం అవుతుంది ఫ్రమ్ యూటిరస్, గర్భాశయం నుండి రక్తస్రావం. అండ్ ఇట్ ఈస్ fresh red blood, not a filthy type of blood. ఎర్రని ఆరోగ్యకరమైన రక్తము పోతుంది. And about menses of the phosphorus lady, there is another indication. This is about hemorrhage, which is different from menses. Another indication about menses is the flow is too copious. స్రావము వయస్సునందు చాలా ఎక్కువగా నడుస్తుంది. Too long, prolonged. చాలా కాలం అవుతుంది. Sometimes 5 days, 6 days, 7 days. There are ladies who have 10 or 10 days. Too long. Fresh red blood. తెల్లని ఆరోగ్యకరమైన రక్తం పోతుంది. Pain in back as if broken. నడుము విరిగిపోయినట్టు నొప్పి. Just like nutsomica lumbago. నట్సోమికలో ఏ విధమైన నడుము నొప్పి ఉంటుందో దీంట్లో అదే విధమైన నడుము నొప్పి. In phosphorus lumbago, the lady cannot lie down on her back. Sorry, the lady can lie down on her back comfortably. A mistake. పడుకుంటే నడుము చాలా హాయిగా ఉంటుంది. In nutsomica, the lady cannot lie down on her back. She feels as if the bone was broken. నడుము లోగా పెళ్లి బోన్ విరిగిపోయినట్టు ఫీల్ అవుతుంది. రక్తం కలిగి
With that difference, it is the same. And along with these things, he has ice cold limbs. కాళ్ళు చేతులు మంచుగడ్డలే చల్లగా ఉంటాయి. Ice cold limbs. Another menstrual symptom. Next one. Suppression of menses at all. బహిష్టు అవటం మానేవేయదు. Previously we told you, she may be vomiting and all that. But this is different. She goes into emaciation. సృష్టించుకోవడం. బహిష్టు ఆగిపోవడం, ఆమె సృష్టించుకోవడం. And she goes into cough. దగ్గు ఆనాటికి ఎక్కువైపోతుంది. ఏముంది వేసినా దగ్గుకి ఏం లాభం లేదు. దిస్ ఈజ్ వన్. She may develop some spitting of blood also with the cough as we described previously. Or only cough and emaciation. So in such cases, remember lycopodium, phosphorus, tuberculinum, manganum. The same thing holds good if a girl has delayed puberty and these symptoms. Delayed puberty and the following symptoms. పెద్దల శోభం చాలా ఆలస్యమే. ఇవే లక్షణాలతో రుణం వస్తాం. And she grows rapidly tall. Within a few months, she is too tall and bony. She becomes like an old lady within a few months. It is of indication. And another, this is also of the lady, pregnant lady, another indication of phosphorus. Vomiting in pregnancy. Vomiting. There are many drugs. Epicol, Nux-vomitum, Colchicum, Calibicromatum, Antimonium crudum, many drugs. But in phosphorus there is one distinguishing symptom along with vomiting. వాంతులతో పాటు ఇంకొక సద్గుణం ఉంటుంది ఏదో పక్కన ప్రత్యేకం. వామిటింగ్ ఇంక్రీజ్డ్ సెక్సువల్ డిజైర్, ఎక్సైట్మెంట్. అది వరకు మామూలుగా మనకు ఉన్న కన్నా కామోద్రేకాలు ఎక్కువ ఉంటుందట. ఇంక్రీజ్డ్ సెక్సువల్ డిజైర్. ఆర్ వామిటింగ్ క్రిస్టన్, secretion of milk in pregnancy. గర్భిణిగా ఉన్నప్పుడు వేవిళ్ళలోనూ స్తన్యము. Or vomiting in pregnancy with inflammation of mammary gland. క్షీర గ్రంథులు, స్తన గ్రంథులు నొప్పి చేసి వాపు పంతులు. So one of these symptoms will be there along with vomiting in phosphorus. Loss of voice, another symptom. Loss of voice with cough and vomiting in pregnancy. గర్భిణిగా ఉన్నప్పుడు వాంతులు, దగ్గు, గొంతు పోవుట. And even in male you find this. Of course not pregnancy, but loss of voice with cough and hoarseness of voice sometimes. Like rooster. గొంతు బొంగులు పోవడం కానీ, గొంతు వినిపించకుండా పోవడం కానీ. And oppression of chest. శ్వాస కనగా తీసుకోలేకపోవడం, శ్వాస అయిపోయినట్టున్నాం, శ్వాస చాలనట్టున్నాం. Insufficiency of breath. Oppression, constriction of chest. గుండె మొక్కేసినట్టు పట్టేసినట్టు ఉంటుంది. With anxiety, కంగారుగా ఉంటుంది మనిషికి. హెవీనెస్, బరువు, and fear.
that the inner contents will be damaged while he is coughing. That is what really is here. That the inner contents will be damaged while he is coughing. లోపల ఉన్న ఏదో భాగంలో తన దగ్గుతో బ్రదరైపోతున్నాం. సో ఈ హోల్డ్స్ ది చెస్ట్ వైల్ కఫ్. దగ్గుతూ ఉంటే గస్తాం భద్రమా అన్నట్టు చేయట్లాడండి. మెల్లిగా లోపల సామాన్య దెబ్బతగలిగిన దగ్గుదనం పడుతుంది. ఈ నెవర్ ఎలర్స్ ఏ కాఫ్ వితౌట్ హోల్డింగ్ ఇట్. Just as the arnica patient will have a hand on his sweetheart. గుండె మీద చేసుకుని నిద్రపోకూడదు. కొంతమంది గుండె మీద చేసి నిద్రపోతారు ఆరోగ్యంగా ఉంటే. ఆరోగ్యంగా వాడు గుండె మీద చేసుకుని నిద్రపోడు అంటే వెలుగులు ఉంటాడు. బికాస్ ఈ సస్పెక్ట్ దట్ ఈస్ డెవలపింగ్ కాస్ట్ డిసీజ్. వై సస్పెక్ట్? సమ్ పీపుల్ ఆర్ షూర్. And if the doctor denies, they believe that the doctor is a fool. That is arnica. గుండె తప్పు చాలా వస్తుంది, వాళ్ళకి వచ్చేసింది దగ్గరికి వచ్చి ప్రవేశించేసింది శరీరంలో ఇన్ని రకాలుగా ఉంటుంది. సో ఈ హోల్డ్స్ దిస్ హ్యాండ్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది చెస్ట్. వేరే ఫాస్ఫరస్ ఫెలో హోల్డ్స్ లైక్ దిస్ వైల్ కఫ్. ఇట్లా పడుతుంటాడు. ఇందులోంచి ఏదైనా బయటపడుతుంటే తగ్గితే దట్ ఈస్ ఫాస్ఫరస్ కాఫ్. Another modality, strong modality of phosphorus. Sleep resting on the right side. He lies on his back. ఎలికిలా పడుకుంటే కుడిపక్క పడుకున్నంత హాయిగా ఉండదు వాడికి. పర్వాలేదు పడుకుంటాడు కదా. అండ్ he never ventures to lie on the left side. ఎడపక్క తిరిగి పడుకోడు. Because it causes anxiety. కంగారుగా ఉంటుంది. హెవీనెస్ ఇన్ ది హార్ట్. గుండెకాయలో బరువు కనిపిస్తుంది. పెయిన్ ఇన్ ది హార్ట్. గుండెల్లో నొప్పి ఉంటుంది. అండ్ పాల్పిటేషన్. గుండె గర్వం ఉంటుంది. దట్ ఈస్ హౌ హీ ఫీల్స్. యూ విల్ ఫైండ్ పేషెంట్స్ ఆఫ్ హార్ట్ డిసీజ్, కార్డియాలజీ పేషెంట్స్ having this symptom, and you look to the symptoms of phosphorus. If he never reports to you that he cannot lie on the left side, you cannot understand. If he reports to you that he cannot lie on the left side, you can drag out 2 or 3 drugs. One is phosphorus and the other is cannot lie on the left side. Pulsatilla. Okay. Another, the third one, legacy. The heart patient cannot lie on the left side for pulsatilla. He may be a pulsatilla patient, he may be a legacy patient, or he may be a master patient. So look to the other symptoms. Pardon? He can sleep on any side. Back, I had an interesting article in the latest digest about how the solar science now function. That's right. They found that the more they continue to sleep straight. But one thing, but one thing, unless one has some disturbance in health, one cannot find it uncomfortable in one posture. That we can be sure of it. The perfectly healthy man is comfortable in any posture, but of course he is more comfortable when he lies on his back and with a pillow. But even if he wants to lie on the left side, he sleeps comfortably if he is healthy. In some posture, if he is uncomfortable, he must be having some trouble in the health. It is healthy to sleep on the left side. Healthy to sleep on the left side. For a healthy person. But for a phosphorus or legacies or pulsatilla patient, it's not healthy. That's why nature prevents him from sleeping that side. Until he is healthy, nature doesn't allow him to sleep that side. Then indications ఇస్తూ ఉంటుంది నేచర్. అటు డిస్కంఫర్ట్ ఎందుకు ఉంటుందంటే అటు పడుకోకూడదంటే మనం దాన్ని
Jacket. And another indication of phosphorus. Some people develop blood blisters. చిన్న కాయలు బొబ్బలు వంటి చిటికినతో రక్తం పోతుంది. They bleed when they have a rupture. And also warts, పులిపిరికాయలు that bleed, రక్తం వస్తుంది. ఆ పులిపిరికాయ కనుక కొంచెం నలిగితే అందులో ఊరికే బ్లడ్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఫాస్ఫరస్. Phosphorus fellow will have warts that bleed frequently. Tuja fellow have warts that are not living. That is, they are pithy. అవి ఎండిపోయినటువంటి లోపల ఉన్న పొరల్లాగా ఉంటాయి. There is nothing there inside. No blood comes out unless it is touched to the skin. And the warts of Tuja are hard, dry, fibrous. Warts of phosphorus, hard and dry, correct. But they bleed and they are painful. They bleed and they are painful. And in causticum, they are hard like seeds of peas or beans, and no bleeding at all. Causticum, గట్టిగా గింజల్లాగా లేస్తాయి. And frequently in causticum, the fellow develops warts on the fingers and the toe.